Krishna Plestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namaste Saraswati Devi Gauravani Acharya Nirvishesha Shunyavati Sacha Deshatari Jaya Shri Krishna Chaitanya Navanitananda Shri Advaita Gadagara Srivasari Gaura Bhattacharya Jaya Shri Krishna Chaitanya Navanitananda Shri Advaita Gadagara Srivasari Gaura Bhattacharya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada ki, Harinam Sankirtana ki. Pura Premanande, Hare Hare Bol. Okay. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarine.
Vanchakalpatruvescha kripa sindhuvyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta. He was a systems engineer, single and naughty. Antonio was fond of the Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, we're on now to chapter 15 of the Adi-lila, Caitanya-caritāmṛta. And it's the Lord's Paugaṇḍa-līlā. Мы находимся в Чайтанья-чаритамрита, 15 глава. Это детские лилы Господа Пауганда-лила. The synopsis is as follows. The Lord took lessons in grammar from Gangadas Pandit and became expert in commenting on grammar. He forbade his mother to take grains on Ekadasi. He narrated a story that Vishwarupa, after accepting sannyas, invited him in a dream to accept sannyas also, but that the Lord refused and was therefore sent back home. When Jagannath Mishra passed away, the Lord married the daughter of Balabhacharya, whose name was Lakshmi. All these events were summarized in this chapter. Краткое содержание 15 главы Ади-лила. Господь брал уроки грамматики у Гангадас Пандита и вскоре сам научился великолепно объяснять грамматику. Господь запретил своей матери есть пищу из зерна в Экадаши. Еще он рассказал о том, что во сне к нему приходил его брат Вишварупа, который незадолго до того принял саньясу, и призывал последовать его примеру, но Господь отказался и был отослан обратно домой. Когда Джаганнат Мишра покинул этот мир, Господь женился на Лакшми, дочери Валабхачари. Все эти события вкратце описаны в данной главе. Kumana su manastvam hi yati yasya padabjayo sumano pana matrena tam chaitanya padumbaje. I offer my respectful obeisance on the lotus feet of Lord Chaitanya, because simply by offering a flower at his lotus feet, even the most ardent materialist becomes a devotee. Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Господа Чайтаньи, ибо даже отъявленный материалист тут же станет вайшнавом, если поднесет его лотосным стопам цветок. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Pauganda-lila. Yeah, those you don't have to translate. Okay. Pauganda-lila Sutra Kodi Eganana Pauganda Vayasa Prabhura Mukhya Adhyayana. Let me now enumerate the activities of the Lord between the ages of 5 and 10. His chief occupation during this period was to engage himself in study. Я приступаю к краткому описанию игр Господа в возрасте между 5 и 10 годами. Его главным занятием в то время была учеба. Pauganda-lila Caitanya Krishna Syati Suvistrita Vidyaramba Mukha Pani
Gahananta Manohara. The pastimes of the Lord during his Pauganda age were very extensive. His education was his chief occupation, and after that his very beautiful marriage took place. Игры Господа в возрасте Пауганды бесчисленны. Большую часть этого времени он посвятил учебе, по завершению которой состоялась его чудесная свадьба. Gangadasa Pandit Stane Padena Vyakarana Shavana Matre Kante Kaila Sutra Vritti Gana. When the Lord was studying grammar at the place of Gangadas Pandit, he would immediately learn grammatical rules and definitions by heart, simply by hearing them once. Когда Господь изучал грамматику в школе Ганга-дас Пандита, он на лету схватывал все правила, услышав их всего лишь раз. Report, Srila Bhaktivinoda Thakur says that the Lord was given lessons by a teacher named Vishnu, another teacher named Sudarshan. Later on, when he was a little grown up, he was under the care of Gangadas Pandit, who taught him grammar of a higher standard. Anyone serious about studying the Sanskrit language should first learn grammar, and it is said that simply to finish studying grammar takes 12 years. But once one learns the grammatical rules very nicely, all of the scriptures or subject matters in Sanskrit are easy to understand. So Sanskrit grammar is a gateway to education. Комментарий. Шрила Бхактивинода Такур пишет, что сначала Господь брал уроки у двух учителей. Одного знали Вишну, а другого Сударшана. Позже, когда он немного повзрослел, его учителем стал Гангадас Пандит, который обучал его более трудным правилам грамматики. Любой, кто намерен посвятить себя серьезному изучению санскрита, прежде всего должен выучить грамматику. Считается, что на изучение санскритской грамматики в полном объеме требуется 12 лет. Но если уж человек овладел правилами грамматики, все описания и прочие тексты на санскрите становятся доступными для его понимания, ибо санскритская грамматика – это фундамент образования. Apakale haila panji trikate pravina chira kalera paduya jine haya navina. He soon became so expert in commenting on the Panji Tika that he could win victory over all the other students, although he was a neophyte. Вскоре он стал таким знатоком Панджи-тики, что мог победить любого другого ученика, объясняя сутры грамматики, хотя и был младше всех. Bhaktivinoda Thakur says there was a commentary on grammar called Panji Tika that was later explained very lucidly by Chaitanya Mahaprabhu. Комментарий. По словам Шрилы Бхактивинода Такура, существовал комментарий к сутрам грамматики, который назывался Панджи-тика. И Шри Чайтанья Махапрабху давал великолепное пояснение к этой книге. Aди-lila Prabhu Dasa Vrindavana Chaitanya Mangale Kaila Vistari Varnana. In his book Chaitanya Mangal, which later became Chaitanya Bhagavat, Srila Vrindavan Das Thakur has very elaborately described the Lord's pastimes of study. Шрила Вриндаван Дас Такур очень подробно описал игры Господа, относящиеся к периоду его учебы в книге под названием «Чайтанья Мангала». Позже была переименована эта книга в Чайтанья Бхагавату. So chapter 4, 6, 7, 8, 9, and 10 are of the Chaitanya Bhagavat. Ekadina matara pade koriya pranama Prabhu kahe mata more deha ekadana. One day Chaitanya Mahaprabhu fell down at the feet of his mother and requested her to give him one thing in charity. Однажды Шри Чайтанья Махапрабху, припав к стопам своей матери, попросил ее сделать ему один подарок. Mata bale tai tiba
Yatumi magige. Prabhu kahe ekadashite anana kaibe. His mother replied, my dear son, I will give you whatever you ask. Then the Lord said, my dear mother, please do not eat grains on Ekadasi. Мать ответила: сын мой, я дам тебе все, что ты пожелаешь. Тогда Господь сказал: дорогая матушка, пожалуйста, не ешь пищу из зерна в дни Экадаши. From the very beginning of his childhood, Chaitanya Mahaprabhu had introduced a system of fasting on Ekadasi. In the Bhakti Sandarbha by Jiva Swami, there's a quotation from the Skanda Purana admonishing that a person who eats grains on Ekadasi becomes a martyr of his mother, father, brother, and spiritual master. And even if he's elevated to Vaikuntha, he can fall down. On Ekadasi, everything is cooked for Vishnu, including regular grains and dal. But it is enjoined that a Vaishnava should not even take the Vishnu Prasad on Ekadasi. Комментарий. Будучи еще совсем ребенком, Господь ввел правило поститься в дни Экадаши. В Бхакти Сандарбе Шрила Джива Госвами приводит цитату из Сканда Пураны, в которой человек, не соблюдающий это правило, приравнивается к убийце собственной матери, отца, брата и духовного учителя, и где утверждается, что такого человека ожидает падение, даже если он вознесся на Вайкунтху. В Экадаши для Вишну готовят обычную пищу, включающую зерно и бобовые, но вайшнав не должен в этот день есть даже Вишну Прасад. Считается, что вайшнав должен есть только то, что было предложено Господу Вишну, однако в Экадаши вайшнав не должен касаться даже Махапрасада Вишну. Этот прасад нужно оставить на следующий день. Таким образом, в Экадаши запрещен любой вид пищи из зерновых, даже если эта пища была предложена Господу Вишну. It is said that a Vaishnava does not accept anything eatable that is not offered to Lord Vishnu. But on Ekadasi, a Vaishnava should not touch even Mahaprasad offered to Vishnu. Although such prasad may be kept for being eaten the next day, it is strictly forbidden for one to accept any kind of grain on Ekadasi, even if it's offered to Vishnu. Some devotees take that to mean they can't eat anything on Ekadasi, but it means the grains. Like Некоторые преданные интерпретируют это таким образом, что вообще нельзя ничего есть в Экадаши, но на самом деле тут имеется в виду, и тут написано, что речь о зернобобовых, о рисе, о бобах. Sachi kahe nakaiba bala ikahela say haite ekadasi karite lagila. Sachi said, you've spoken very nicely. I shall not eat grains on Ekadasi. From that day, she began to observe fasting on Ekadasi. Сачимата сказала: твои слова верны. Я больше не буду есть зерно в Экадаши. С того дня она стала поститься на Экадаши. Purport: it is a prejudice among Smarta Brahmins that a widow must observe fasting on Ekadasi, but a woman who is Sadhava, who has her husband, should not. It appears that before Lord Chaitanya's request, Sachimata, being Sadhava, was not observing Ekadasi. Chaitanya Mahaprabhu, however, introduced a system that a woman, even if not a widow, must observe Ekadasi and must not take any kind of grains, even those offered to Lord Vishnu. Комментарий. Среди смарта браманов распространено неверное представление, что Экадаши должны соблюдать только вдовы, но не замужние женщины. Судя по всему, Шачи следовала этому правилу и не постилась Экадаши, пока об этом не попросил ее Господь Чайтанья. Чайтанья Махапрабху ввел порядок, по которому все без исключения должны соблюдать Экадаши и не должны прикасаться к пище из зерна, даже если она была предложена Господу. Tabe Mishra Vishwaruper Dekiya Yovana Kanya Chahi Vivahadite Karilena Mana. Thereafter, seeing that Vishwarup
was a grown-up youth, Jagannath Mishra wanted to find a girl and arrange a marriage ceremony for him. Сачимата, видя, что его сын Вишварупа даже вступил в пору юности, Джаганатха Миша решил подыскать для него невесту и женить его. Vishwarupa Shunigara Chadipaila Sanyasa Kariya Tirta Karibare Gela. Hearing of this, Vishwarupa immediately left home and went away to accept sannyas and travel from one place of pilgrimage to another. That was 12. I might have missed one. No. Услышав об этом, Вишварупа тут уже ушел из дома, принял саньясу и стал странствовать по святым местам. Sune Sachi Mishwara Duki Hailamana Tabe Prabhu Mata Pitara Kaila Asvasana. When Sachi Mata and Jagannath Mishra heard of the departure of their eldest son, Vishwa, Узнав об уходе старшего сына Вишварупы, Шачимата и Джаганатха Мишра очень расстроились, но Господь Чайтанья постарался утешить их. when Sachimata and Jagannath heard of the departure of their elder son, Vishwarupa, they were unhappy, but Chaitanya Mahaprabhu tried to console them. Узнав об уходе старшего сына Вишварупы, Сачимата и Джаганнат Мишра очень расстроились, но Господь Чайтанья постарался утешить их. Trikula matrikula dui Adi-lila. My dear mother and father, it is very good that Vishwarupa has accepted sannyas order, for thus he has delivered both his father's family and his mother's family. Любимый отец и мать, говорил Господь, как хорошо, что Вишварупа принял саньясу, ведь это принесет освобождение обоим вашим домам. I wonder if my sannyas has any effect like that. It is sometimes said that Lord Chaitanya Mahaprabhu disapproved of the acceptance of the sannyas order in this Kali Yuga because in the Shastra it is said, Ashramedam Gava Lamban Sannyasam Palapachikam Dvar Ena Satotpatim
Kalopancha Vivarjayet. In this age of Kali, 5 acts are forbidden. Комментарий. Некоторые утверждают, что Господь Чайтанья Махапрабху не одобрял принятие саньясы в Кали-югу, ибо в шастрах сказано: в Кали-югу запрещено приносить жертву коня и корову, а также принимать саньясу, подносить мясо предкам и совокупляться ради зачатия детей с женой брата. In this age of Kali, 5 acts are forbidden. The offering of a horse in sacrifice, offering of a cow in sacrifice, acceptance of sannyas, the offering of oblations of flesh to the forefathers, a man's begetting children and his brother's wife. Brahma Vaivarta Purana, Krishna Janma Kanda. Есть 5 вещей, которые были перечислены, которые запрещено делать в Кали-югу: приносить жертву коня, корову, принимать саньясу, подносить мясо предкам, совокупляться ради зачатия детей с женой брата. Это Брахма, Вайварта, Пурана, Кришна, Джанма, Канда. Nevertheless, we see that Chaitanya Mahaprabhu himself accepted sannyas and approved of the sannyas of his elder brother, Vishwarupa. It's clearly said here, Bala Haila, Vishwarupa, Sannyas, Karila, Pitri Kula, Matri Kula, Dui Udadila. Therefore, should it be thought that Chaitanya Mahaprabhu made statements that are contradictory? No, he didn't. It is recommended that one accept sannyas to dedicate his life for the service of the Lord, and everyone must take that kind of sannyas. But by accepting such Однако мы видим, что несмотря на этот запрет, сам Чайтанья Махапрабху принял саньясу и одобрил поступок своего старшего брата Вишварупы. Здесь совершенно ясно сказано. Означает ли это, что Шри Чайтанья давал противоречивые наставления? Вовсе нет. It is recommended that one take sannyas to dedicate his life for the service of the Lord, and everyone must take that kind of sannyas. For by accepting such sannyas, one renders the best service to both the family and paternal maternal families. But one should not accept sannyas order of the Mayavadi school, which has practically no meaning. We find many Mayavad sannyasis thinking themselves Brahman or Narayan and spending all day and night begging to fill their hungry bellies. Mayavadi sannyasis have become so degraded, there's a section of them that eat anything, just like hogs and dogs. Probably call them a chicken something. It is such degraded sannyasi that is prohibited in this age. Саньяса предназначена для того, чтобы человек мог посвятить свою жизнь служению Господу. Саньясу такого рода должен принять каждый. Этим можно оказать величайшую услугу всем своим родственникам, так со стороны отца, так и со стороны матери. Запрещена лишь та саньяса, которую принимает майявади, которая лишена какого-либо смысла. Можно встретить немало саньяси майявади, возомнивших себя браманом или нараяной, которые целыми днями слоняются без дела по улицам и без конца попрошайничают, чтобы хоть чем-то наполнить свои голодные желудки. Actually, Srila Sankaracharya's principles for sannyas were very strict, but later the so-called Mayavadis became degraded because of their false philosophy, which expounds that by accepting sannyas, one becomes Narayan. Chaitanya Mahaprabhu rejected that kind of sannyas, but the acceptance of sannyas is one of the items of Varnashram Dharma. How then can it be rejected?
That's a tricky one. Можно встретить саньяси майявади настолько деградировали, что среди них появились немало тех, кто ест все подряд, подобно свиньям и собакам. Именно такая саньяса запрещена в нашу эпоху. Изначальные правила, которые установил для саньяси Шрила Шанкарачарья, были очень строгими, но позже так называемые саньясы майявади деградировали из-за своей ложной философии, согласно которой человек, принявший саньясу, становится нараянным. И Чайтанья Махапрабху отверг такого рода саньясу, но сама по себе саньяса – важный элемент варнашрама дharмы. Как же можно отказаться от нее? Amita kariba toma dunhara sevana suniya santushta haila pita matara mana. Chaitanya Mahaprabhu assured his parents that he would serve them, and thus the minds of his father and mother were satisfied. Чайтанья Махапрабху заверил родителей, что будет служить им, чем порадовал сердце отца и матери. Ekadina naivedya tambula kaya umite padila prabhu achetana. One day Chaitanya Mahaprabhu ate betel nuts offered to the deity, but they acted like an intoxicant and he fell down on the ground unconscious. Однажды, попробуя Харе бетеля, поднесенный божеству, Господь опьянел и упал на землю без чувств. Betel nuts are an intoxicant. Therefore, the regulative principles prohibit eating them. Chaitanya Mahaprabhu's pastime of fainting after eating betel nuts is a solid instruction to all of us that one should not even touch betel nuts, even those offered to Vishnu, just as one should not touch grains on Ekadasi day. Of course, Lord Chaitanya's fainting had the particular purpose. As the Supreme Personality of Godhead, he can do whatever he likes and eat whatever he wants, but we should not imitate. Комментарий. Орех бетеля обладает наркотическим свойством, и потому регулирующие принципы запрещают их употребление. Это лила Шри Чайтаньи Махапрабху, когда он лишился чувств от бетеля, недвусмысленно доказывает, что мы не должны касаться орехов бетеля, даже если они были предложены Вишну. Точно так же, как мы не должны есть пищу из зерна в день Экадаши. Разумеется, Господь Чайтанья Махапрабху лишился чувств намеренно. Будучи верховной личностью Бога, он может делать и есть все, что пожелает, но мы не должны подражать ему в этом. Aste vyaste pita mata muke dila pani sustahana kahe prabhu apurva kahini. After his father and mother sprinkled water on his mouth with great haste, the Lord revived and said something wonderful that they had never heard before. Отец и мать тут же поспешили побрызгать водой на его лицо. Когда Господь очнулся, он сказал им нечто неслыханное. Eta aite vishwarupa more lana gela sanyasa karahatumi amare kahila. The Lord said, Vishwarup took me away from here and he requested me to accept sannyas. Господь сказал, Вишварупа забрал меня отсюда и просил меня принять саньяс. Ami kahe amara anata pita mata ami balaka sannyasara kiba jani kata. I replied to Vishwarup, I have my helpless mother and father, and I also am but a child. What do I know about the sannyas order of life? Я ответил Вишварупе, наши отец и мать нуждаются в помощи, а еще я совсем ребенок. Да и что я знаю о жизни саньяса? Grihasta haya kariba pita matara sevana ihate e tushta habena lakshmi narayana.
Later I shall become a householder and thus serve my parents. For this action will be very satisfied Lord Narayan and his wife, the goddess of fortune. Позже я обзаведусь семьей и буду служить нашим родителям, ибо это доставит радость Господу Нараяне и его супруге, богине процветания. Tabe Vishwarupa Ihan Patayila More Matake Kahio Koti Namaskare. Then Vishwarupi turned me home and requested, offered thousands and thousands of obeisances unto my mother Sachik Devi. Тогда Вишварупа вернул меня домой и напоследок попросил: передай моей матери Сачидеви 1000 поклонов от меня. Emata Nana Lila Kare Gora Hari Ki Karane Lila Iha Ujite Na Pari. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu performed various pastimes. But why he did so, I cannot understand. Okay, that's a good one to remember. Так проходили лилы Господа Чайтаньи Махапрабху, но понять, почему он все это делал, не в моих силах. И хорошо нам запомнить этот момент. Because many times they ask, why did Krishna do this, or why did Prabhupada do that, or why? And so even Krishna Das Kaviraj is saying he can't understand why. We know what he did. Why Krishna does something has many reasons. И очень часто поступает такой вопрос, почему Кришна поступил так, а не иначе, почему Прабхупада сделал так, а не иначе. И на все эти вопросы, почему, мы видим, что даже Кришна Дас Кавирадж Госвами, он говорит, что все, почему Господь делал, он не в силах сам понять. Потому что когда Кришна что-либо делает, у него может быть такое большое количество причин. Supreme Personality of God and his devotees who come to this world are executing a mission, and therefore sometimes they act in a way that is very difficult to understand. It is said, therefore, Vaishnavera Kriyamudra Vigyeha na Bujaya. Even if one is a very learned and intelligent scholar, he cannot understand the activities of a Vaishnava. The Vaishnava accepts anything favorable for executing his mission. But foolish persons, not knowing the purpose of such exalted Vaishnava, indulge in criticizing them. That is forbidden, since no one can understand what a Vaishnava does for the purpose of executing his mission. To criticize such a Vaishnava is called sadhu ninda. Комментарий. Верховная личность Бога и его преданные приходят в этот мир с определенной миссией, так что понять их поступки иногда бывает очень трудно. Поэтому говорится, даже очень ученый и глубоко разумный человек не способен понять поступки Вайшнава. Вайшнав приемлет все, что способствует исполнению его миссии. Но находятся глупцы, которые, ничего не зная о намерениях таких возвышенных вайшнавов, осуждают их. Этого ни в коем случае нельзя делать, поскольку никто не способен понять, что делает вайшнав для исполнения своей миссии. Критика в его адрес является оскорблением, которое называется саду-нинда. Emata nana lila kore gora hari. Oh, sorry, that's the same one. Katadina Rahi Mishra Gela Paraloka Mata Putra Dunhara Badila Ridi Shoka. After some days, Jagannath Mishra passed away from this world to the transcendental world, and both mother and son were very much aggrieved in their hearts. Спустя несколько дней Джаганнат Мишра отбыл из этого мира в мир духовный, и его жена с сыном были сражены горем.
Bandhu Bandhava Asi Dunha Prabodhila Petri Kriya Bidi Mate Ishvara-caritāmṛta. Friends and relatives came there to pacify Lord Chaitanya and his mother. Then Lord Chaitanya, even though he was the Supreme Personality of Godhead, execute the rituals for his dead father according to Vedic system. Друзья и родственники Господа Чайтаньи и его матери пришли к ним со словами утешения. Тогда Господь Чайтанья, хотя и был Верховной Личностью Бога, исполнил необходимые ритуалы по своему умершему отцу, как требуют того ведические обычаи. Katta dine prabhu chitte karila chintana grihasta hai Ayi-lama ebe chahi griha dharma. After some days, the Lord thought, I did not take sannyas, and since I am remaining home, it is my duty to act as a grihasta. Некоторое время спустя Господь стал думать: я не принял саньясу, и в школе я остался дома, моя обязанность жить так, как подобает грехастхе. Grihini vina griha dharma nahaya shobhana eta chinti vivaha kadite ailamana. Without a wife, Chaitanya Mahaprabhu considered, there's no meaning to householder life. Thus the Lord decided to marry. Без жены, думал Господь Чайтанья, жизнь домохозяина лишена смысла. Господь решил жениться. Nagriham griham ityahur grihini griham uchate tayahi sahita sarvan purusartam samasnute. Merely a house is not a home, for it is a wife who gives a home its meaning. If one lives at home with his wife, together they can fulfill all the interest of human life. Дом пуст, когда в нем нет жены, ибо только жена делает дом домом. Тот, у кого есть жена, может вместе с ней достичь всех целей человеческой жизни. Daive ekadina prabhu padiya asite Valavacharya kanye deke Ganga pate. One day when the Lord accidentally saw the daughter of Valavacharya on the way to the Ganges, Один прекрасный день, когда возвращался из школы, Господь шел по направлению Ганги, он случайно повстречал дочь Валабхачарьи. Purva Siddhi Siddha Baba Dunhara Udaya Kodila Daive Vanamali Gataka Sachi Stane Aila. When the Lord and Lakshmi Devi met, their relationship awakened, having already been settled, and coincidentally the marriage maker Vanamali came to see Sachimata. Когда Господь и Лакшми Деви повстречались, отношения, которые издревле связывали их, снова возродились. В тот же день, по воле провидения, Сачимате прибыл сват Ванамали. Vanamali Gataka, a resident of Navadvip and Brahmin by caste, arranged the marriage of the Lord to Lakshmi Devi. He was formerly Bhishma Mitra, who negated the
negotiated the marriage of Lord Ramachandra. And later he was the Brahmana who negotiated the marriage of Lord Krishna with Rukmini. That same Brahmana acted as the marriage maker of the Lord in Caitanya-lila. So he's fixed in his role, right? Свадьбу Господа и Лакшми Деви устроил в Анамале Гата житель Навадвипа, Браман по касте. В одном из прошлых воплощений он был Вишвамритой и устроил свадьбу Господа Рамачандра. Он же был тем самым Браманом, который устроил свадьбу Господа Кришны и Рукмини. И он же играет роль свата в Чайтанья-лиле Господа. Sachira ingite sambandha kori lagatana Lakshmi ke vivaha kaila sachira nandana. Following the indications of Sachi Devi, Valamali Vanamali Gataka arranged the marriage, and in due course the Lord married Lakshmi Devi. Когда, следуя указанию Сачидеви, Ванамали Гата стал готовиться к свадьбе, и вскоре Господь и Лакшми Деви поженились. Vistariya Vanila Taha Vrindavana Das Eta Paugaṇḍa-līlā Sutra Prakasha. Vrindavan Das Thakur has elaborately described all these pastimes of the Lord's early age. What I have given is but a condensed presentation of these same pastimes. Вриндаван Дас Такур подробно описал все эти игры Господа, относящиеся к раннему периоду его жизни. Я же привожу здесь лишь краткий обзор этих лил. Pauganda-lila Bahuta Prakara Vrindavana Dasa Iha Kariyachena Vistara. The Lord performed many varieties of pastimes in his early age, and Srila Vrindavan Das Thakur has described them elaborately. В раннем возрасте Господь совершил множество лил, а Шрила Вриндаван Дас Такур во всех подробностях описал их. Ataeva Dinmatra Ihan Dekaila Chaitanya Mangale Sarva Loke Kyata Haila. I have given but a single hint of these pastimes for Vrindavan Das Thakur in his book Chaitanya Mangal. Now Chaitanya Bhagavat has described them all vividly. Поскольку Вриндаван Дас Такур очень живо поведал об этих играх в Чайтанья Мангале или Чайтанья Бхагавате, я только перечислил их, не вдаваясь в детали. Shri Rupa Raghunatha Padayarayas Caitanya-caritāmṛta Kohe Krishna Das. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Caitanya-caritāmṛta, following in their footsteps. Thus in the Bhaktivedanta purport, Caitanya-caritāmṛta, Adi-lila, 15th chapter, the Lord's Paugaṇḍa-līlā. Молясь в лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость, следуя за ними, я, Кришна Дас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 15 главе Ади-лилы Шри Чайтанья-чаритамрита, которая повествует о Пауганда-лиле Господа. Next is the pastimes of the Lord between childhood and youth. Следующая 16 глава – это игры Господа в отрочестве и юности. This chapter fully describes, so that was like the shortest chapter in the book, I think. Мы прочитали только что самую короткую главу в книге, как мне кажется. 34 verses with practically no purports. 34 стиха практически без комментариев. We had some chapters with 300 verses and lots of purport. У нас были главы, где было по 300 стихов, и почти у каждого был комментарий.
So there's a lot of variety. Huh? То есть есть большое разнообразие. This chapter fully describes Lord Chaitanya's Caitanya-caritāmṛta, or the activities he performed just before attaining youth. During this time, he studied deeply and was victorious over greatly learned scholars. During his Caitanya-caritāmṛta, the Lord also sported in the water. He went to East Bengal to secure financial assistance, cultivate knowledge, and introduce the Sankirtan movement. And there he met Tapan Mishra, who he instructed about spiritual advancement in order to go to Varanasi. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was touring East Bengal, his wife Lakshmi Devi was bitten by the serpent of separation, bitten by a serpent or by the serpent of separation, and thus she left this world. When the Lord returned home, he saw his mother was overwhelmed with grief because of Lakshmi Devi's death. Краткое содержание. В этой главе полностью описана Caitanya-lila Господа или его жизнь на пороге юности. В это время он был погружен в учебу и сумел победить в диспутах прославленных ученых того времени. К Caitanya-lilе относятся также игры Господа в Ганге. В тот же период Господь ходил в Восточную Бенгалию, чтобы найти там денежную поддержку, начать проповедь духовного знания и основать движение Санкиртана. Там он повстречал Тапан Мишру и дал ему наставление о духовном пути, после чего велел ему отправляться в Варанаси. Когда Господь Чайтанья Махапрабху путешествовал по Восточной Бенгалии, его супругу ужалила змея, или, как говорят некоторые, змея разлуки. И Лакшми Деви оставила этот мир. When the Lord returned home, he saw his mother was overwhelmed with grief because of Lakshmi Devi's death. Therefore, at her request, he married second wife Vishnupriya. This chapter also describes the Lord's argument with Keshava Kashmiri, the celebrated scholar, and the Lord's criticism of his prayer glorifying Mother Ganges. In this prayer, the Lord finds 5 kinds of literary ornaments and 5 kinds of literary faults, thus defeating the Pandit. Later, the Kashmiri Pandit, who was known to have been victorious all over the country, submitted himself to the goddess of learning, and by her order, he met Lord Chaitanya on the morning of the next day and surrendered to him. Когда Господь вернулся домой, он застал свою мать скорбящей по Лакшми Деви. Впоследствии, по просьбе матери, он женился во 2-й раз. Его супруга стала Вишнуприя Деви. Кроме того, в этой главе описан диспут Господа с прославленным ученым Кешавой Кашмири и то, как Господь раскритиковал написанную Кешавой молитву во славу Ганги. В этой молитве Господь помимо 5 литературных достоинств обнаружил 5 несомненных изъянов, тем самым одержал полную победу над пандитом. Кешава Кашмири, который до этого славился своей непобедимостью в диспутах, стал молиться богине знания. По ее повелению он на следующее утро он встретился с Господом Чайтаньей и предался ему. Kripa Shuddha Sadhidyasya Vishwam Apla Vayanchapi Nitya Gaiva Sadabhati Tam Chaitanya Prabhum Bhaje. I worship Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, whose nectarine mercy flows like a great river, inundating the entire universe, just as a river flows downstream. Lord Chaitanya especially extends himself to the fallen. Я склоняюсь перед Господом Шри Чайтаньей Махапрабху. Нектар его милости течет широкой рекой, затопляя всю вселенную. Подобно реке, всегда текущей вниз, Господь Чайтанья особенно снисходителен к падшим. That's a nice one, huh? You like that? Yeah. Just like a river flows downstream. Нектар его милости течет широкой рекой.
Mercy, that's very fortunate for me. Это очень удачно для меня, Lord Chaitanya finds it most degraded. что Господь Чайтанья находит своей милостью самых падших. All right. And he's even gone to Israel. И он даже попал до самого Израиля, его милость дошла. That's proof of his causeless mercy. Это доказывает его беспричинную милость. Nartam Das Thakur is sung Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kodamori. He praised the Lord Chaitanya's mercy because he's the mercy incarnation, having appeared especially to reclaim the fallen souls. The more fallen one is, the greater one's claim to the favor of Lord Chaitanya Mahaprabhu. One must only be very sincere and serious, despite being contaminated by all the bad qualities of this Kali Yuga. If one surrenders under the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord will surely and certainly deliver him. В одной из песен Наротам Дас Такура есть слова. Он молит о милости Господа Чайтаньи, который является воплощением милости и пришел в этот мир главным образом для того, чтобы призвать все падшие души. Чем ниже пал человек, тем больше у него прав взывать к милости Господа Чайтаньи Махапрабху. Чтобы обрести ее, нужно лишь быть искренним и серьезным. Как бы не было человек осквернен всеми пороками Кали-юги, если он, несмотря на это, предастся лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, Господь, несомненно, спасет его. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Chandra, all glories to all the devotees of the Lord. Oh, sorry, I didn't finish the first few lines. Okay. Лучший пример тому Джагая Мадаю. В нынешний век, век Кали, почти все люди подобны Джагаю Мадаю. Но движение Санкиртана, основанное Господом Чайтаньей Махапрабху, и по сей день течет, как могучая река, затопляя весь мир. И потому Международное общество сознания Кришны обращается к падшим душам, помогая им очиститься от скверны греха. Слава Господу Шри Чайтаньи Махапрабху, слава Господу Нитянанде, слава Адвайта Чандре, слава всем преданным Господу. Jiyat Kaishora Chaitanya Murti Macha Grihashramat Lakshma Yarchito Vagdevya Disham Jaya Jaya Chalat. Wow. Long live Lord Chaitanya Mahaprabhu in his Kaishor age. Both the goddess of fortune and the goddess of learning worshipped him. The goddess of learning, Saraswati, worshipped him in his victory over the scholar who had conquered all the world. And the goddess of fortune, Lakshmi Devi, worshipped him at home. Since he is therefore the husband or lord of both goddesses, I offer my obeisances unto him. Да, продлится юность Чайтаньи Махапрабху в эту пору, ему поклонялись богине процветания, богине учености Сарасвати. Богиня учености почтила его, даровав победу над ученым мужем, который до этого одержал победу над всем миром. А богиня процветания Лакшми Деви почитала его дома. Я склоняюсь перед ним, супругом богини процветания. Eta Kaishora Lila Sutra Anubandha Shishya Gana Padaite Karila Aramba. At the age of 11, Chaitanya Mahaprabhu began to teach students. This marks the beginning of his Kaishor age. В возрасте 11 лет Чайтанья Махапрабху сам стал учить. С этого началась его юность Кайшора.
Shata Shata Shishya Sange Sada Ajapana Vyakya Shuni Sarva Lokara Chamakita Mana. Nartam Das Thakur has sung Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kora Mora. He prays to Lord Chaitanya's mercy because he is the mercy incarnation, having appeared especially. Did I already read that one? Yeah. Which one did we just do? We just did 4. Right. Text 4. Eta Caitanya-lila Sutra Anubandha Shishya Gana Padita Korila Aramba. At the age of 11, he began to teach students. That's the beginning of the Kaishor. Okay. Shata Shata Shishya Sange Sada Ajapana Vakya Shuni Sarva Lokara Shama Kita Mana. As soon as the Lord became a teacher, many students came to him, every one of them astonished to hear his mode of explanation. Как только Господь стал преподавать, к нему потекли ученики, и все только диву давались, когда видели, как он учил. Sarva Shastri Sarva Pandit Paya Parajaya Vinaya Bhangite Karo Dukkha Nahi Haya. The Lord defeated all kinds of scholars and discourses about all the scriptures, yet because of his gentle behavior, none of them were unhappy. В спорах, касавшихся любого из текстов Писаний, Господь побеждал всех ученых мужей, но никто из них не огорчался от этого. Так учтив был с ними Господь. Vivida Od Achakare Shishya Gana Sange Janai Vite Jala Keli Kare Nana Range. The Lord as a teacher performed various kinds of pranks in his sporting pastimes in the waters of the Ganges. Уже будучи учителем, Господь предавался различным забавам, купаясь в водах Ганги. Kata Dine Kaila Prabhu Bangete Gamana Yahan Yaya Tahan Laho Yaya Nama Sankirtana. After some days, the Lord went to East Bengal, and wherever he went, he introduced the Sankirtan movement. Через некоторое время Господь отправился в Восточную Бенгалию. Куда бы он ни пришел, он везде начинал движение санкиртаны. So now there's nothing called East Bengal. We have West Bengal, that's where Mayapur is. Раньше не было той части Бенгалии, о которой тут говорится. But East Bengal has become Bangladesh. Эта часть стала называться Бангладешем. That's what it's referring to. If you're looking on the map, you won't find East Bengal. Поэтому, когда вы будете смотреть по карте, вы не найдете западную, южную Бенгалию, вы увидите там Бангладеш. Many of Lord Chaitanya's associates, Rupa and Sanatan and Kundarik Vijayanidhi, and many came from there. И многие спутники Господа, которых перечислили только что, они пришли именно оттуда. Although Lord Chaitanya Mahaprabhu and his devotees in disciplic succession can defeat all kinds of learned scholars, scientists, and philosophers in arguments, thus establishing the supremacy of the personality of Godhead, their main business as preachers is to introduce Sankirtan everywhere. Simply to defeat scholars and philosophers is not the occupation of a preacher. Preachers must simultaneously introduce the Sankirtan movement, for that is the mission of the Chaitanya cult.
Хотя Господь Чайтанья Махапрабху и его последователи, доказывая верховное положение личности Бога, способны победить в споре любого ученого или философа, их главное занятие как проповедников состоит не в этом, а в том, чтобы повсюду распространять движение санкиртаны. Побеждать в спорах ученых и философов – это не занятие для проповедника. Проповедник прежде всего должен знакомить людей с движением санкиртаны, ибо такова миссия религии Чайтаньи. Vijara prabhava deki chamatkara chitte shata shata paduya asi lagila padite. Struck with wonder by the influence of Lord Chaitanya Mahaprabhu's intellectual prowess, many hundreds of students came to the Lord and became studying under his direction. Пораженные мощью интеллекта Господа Чайтаньи Махапрабху, сотни учеников приходили к нему, чтобы обучаться под его началом. Se deshe vipranama mishra tapana Caitanya-caritāmṛta saja sadhana. In East Bengal, there was a Brahmin named Tapan Mishra who could not ascertain the objective of life or how to attain it. В то время в Восточной Бенгалии жил браман по имени Тапан Мишра, который как ни пытался, не мог понять, в чем цель жизни и как ее достичь. One must first ascertain the object of life and then understand how to get it. The Krishna conscious movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu One must first ascertain the object of life and then understand how to get it. The Krishna conscious movement is pointing out to everyone that the object of life is to understand Krishna. And to attain that goal of life, one must practice Krishna consciousness, following the methods prescribed by the Goswamis with reference to the authoritative Shastras and Vedas. Прежде всего необходимо понять, в чем заключается цель жизни, а потом нужно понять, как достичь ее. Движение сознания Кришны показывает всем, что цель жизни – познать Кришну. Чтобы достичь этой цели, человеку необходимо практиковать сознание Кришны, как тому учили Госвами, опиравшиеся на авторитетные шастры и веды. Bahu Shastre Bahu Vakye Chitta Brahmahaya Saja Sadhana Shrestana Haya Nischaya. If one becomes a bookworm, reading many books and scriptures and hearing many commentaries and instructions of many men, this will produce doubt in his mind. One cannot in this way ascertain the real goal of life. Если человек становится книжным червем, читая всевозможные книги и шастры, если он выслушивает множество толкований и поучений от разных людей, то это лишь порождает сомнения в его сердце. Таким образом, невозможно понять цель жизни. In Srimad Bhagavatam 7:13-8, it is said, Grantam Naibab Yased Bahuna Bhakyam Upayunjita. One should not read many books, nor should one try to make a profession of reciting many books, especially if one is a devotee. One should give up the ambition to be a learned scholar, and in this way earn a worldly reputation and financial facilities. If one diverts his attention to studying many books, he cannot fix his mind in devotional service, nor can he understand many scriptures, for they are full of grave statements and meanings.
In this connection, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur gives his opinion that those who are attracted to studying many kinds of literature concerning various subject matters, especially fruitive activities and philosophical speculation, are deprived of unalloyed devotional service because of their splayed attention. Комментарий. В Шримад Бхагаватам 7.13.8 сказано: человеку, особенно если он преданный, не следует читать слишком много книг и зарабатывать себе на жизнь профессией толкователя. Нужно отказаться от желания стать знатоком Писания ради того, чтобы заработать себе мирскую репутацию и деньги. Тот, кто рассеивает свое внимание, читая слишком много книг, не может сосредоточиться на преданном служении. Более того, как следует понять много Писаний, невозможно, ибо каждая из них многозначна и исполнена глубокого смысла. В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что те, кто любит читать много книг на разные темы, особенно книг, посвященные кармической деятельности и абстрактной философии, лишают себя возможности заниматься беспримесным преданным служением, поскольку их внимание рассеивается. Man has a general tendency toward fruitive activities, religious ritualistic ceremonies, and philosophical speculation. A living entity, thus bewildered since time immemorial, does not understand the real goal of life, and thus his activities in life are wasted. Innocent persons, misled in this way, are deprived of unalloyed Krishna bhakti, devotional service to the Lord. Tapan Mishra is a vivid example of such a person. He was a learned scholar, but he could not ascertain what the goal of life is. Therefore, he was given a chance to hear Chaitanya Mahaprabhu instructing Sanatana Goswami. Lord Chaitanya's instruction to Tapan Mishra is especially significant for persons who loiter here and there, collecting books and reading them, none of them. Thus, being bewildered, they aim regarding the aim of life. Человек питает естественную склонность к деятельности, приносящей наслаждение религиозным ритуалам и абстрактному философствованию. С незапамятных времен, блуждая в потьмах, живое существо не понимает, в чем состоит истинная цель жизни, и потому растрачивает отпущенную ему жизнь понапрасну. Невинные, запутавшиеся люди лишены возможности обрести Кришна-бхакти, преданное служение Господу. Тапана Мишра — яркий пример тому. Обладая большой эрудицией, он был не в состоянии понять, в чем заключается цель жизни. Поэтому ему была дана возможность услышать наставления, которые Господь Чайтанья Махапрабху давал Санатане Госвами. Наказ Господа Чайтаньи Тапана Мишри особенно важен для тех, кто бесцельно бродит, собирая кипы книг и толком не читает ни одну из них, для тех, кто полностью запутался и не знает, в чем заключается цель жизни. Sapne eka viprakahe shunahata pana nimani pandita pashe karahagamana. Tapan Mishra, being thus bewildered, was directed by the Brahmana in a dream to go to Nimai, Chaitanya Mahaprabhu. Однажды к запутавшемуся Тапана Мишре во сне явился Браман и велел ему отправиться к Нимая Пандиту Чайтанье Махапрабху. Teno tomara sadya sadhana karibe nischaya sakshat ishvara tenho nahika samshaya. Because he is the Lord Ishvar, the Brahman told him, undoubtedly he can give you proper direction. Поскольку он Господь, Ишвара, сказал Браман, он, несомненно, сможет наставить тебя на правильный путь.
sapne deke mishra asi prabhu charane swapnere vritanta sabha kaila nivedana. After seeing the dream, Tapan Mishra came to the shelter of Lord Chaitanya's lotus feet, and he described in details the dream. Увидев этот сон, Тапан Мишра отправился к Господу Чайтанье и, припав к его лотосным стопам, рассказал ему о своем сне. Prabhu Tushtahaya Saja Sadhana Kahila Nama Sankirtana Kara Upadesha Kaila. The Lord, being satisfied, instructed him about the object of life and the process of attaining it. He instructed him that the basic principle of success is to chant the holy name of the Lord, Hare Krishna Mahamantra. Довольный им, Господь поведал Тапан Мишре, в чем заключается цель жизни, как ее достичь. Он сказал, что главным средством достижения успеха является повторение святого имени Господа Махамантры Харе Кришна. Krishna conscious movement is based on the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu that one must chant the Hare Krishna Mahamantra regularly and according to the prescribed principles. We simply ask our Western students to chant at least 16 rounds a day. Sometimes we find that they fail even to do that. And instead they bring many austere books and a worshiping method that diverts their attention. Комментарий движения сознания Кришны основан именно на этом наставлении Господа Чайтаньи Махапрабху, наставление о том, что необходимо регулярно повторять мантру Харе Кришна, так как это предписывают шастры. Sri Chaitanya Mahaprabhu's cult is based on chanting the Hare Krishna mantra. Chaitanya first advised Tapan Mishra to fix his mind on this chanting. We, the members of the Krishna conscious movement, must strictly follow this advice of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Я прошу своих западных учеников ежедневно повторять всего 16 кругов мантры на четках, но иногда мы видим, что они не в состоянии повторять даже эти 16 кругов, а вместо этого увлекаются чтением разного рода книг по аскетической практике или вводят свои собственные методы поклонения, распыляя свое внимание на множество посторонних предметов. Религия Шри Чайтаньи Махапрабху основана на повторении мантры Харе Кришна. Прежде всего, Господь Чайтанья попросил Тапан Мишру сосредоточиться на повторении святого имени. И мы, члены движения сознания Кришны, должны строго следовать этому наставлению Чайтаньи Махапрабху. Tanra Icha Prabhu Sange Nava Dvipe Vasi Prabhu Aди-lila Tume Yao Varanasi. Tapan Mishra desired to live with the Lord in Navadvip, but the Lord asked him to go to Varanasi, Benari. Тапан Мишра хотел жить вместе с Господом в Навадвипе, но Господь велел ему поселиться в Бенаресе, Варанаси. Tahan Ama Sange Tomada Habe Darshana Agyapana Mishra Kaila Kashite Gamana. The Lord assured Tapan Mishra that they would meet again in Varanasi. Receiving this order, Tapan Mishra went there. Господь заверил Тапан Мишру, что придет день, когда они снова встретятся в Варанаси. Получив наказ Господа, Тапан Мишра отправился тотчас туда. Prabhuda Atarkya-lila Bhujite Napari Swasange Chadana Kene Pataya
Kashipuri. I cannot understand the inconceivable pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, for although Tapan Mishra wanted to live with him in Navadvip, the Lord advised him to go to Varanasi. Не в моих силах постичь непостижимые игры Господа Чайтаньи Махапрабху. Кто поймет, почему Господь направил Тапан Мишу в Варанаси, несмотря на то, что тот хотел жить рядом с ним в Навадвипе? It's the second time now in a few verses where he said he can't understand. So, Это второй раз на протяжении небольшого количества стихов, где Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что он не может понять причины поведения Господа. one devotee wrote how he learned a good lesson. He lives in Mayapur. Один преданный написал, что он получил хороший урок, он живет в Майапуре. So he asked Jananivas, when can we break the fast for the Purushottam month? Он спросил Джананиваса Прабху, когда можно прервать пост после Пурушоттама. And he said, I don't know. Но он сказал, я не знаю. And so the guy was thinking, that's good, if you don't know something. But Jananivas, he also said, they'll probably make an announcement in the temple. So it's one thing is you admit when you don't know something. The other thing is he didn't consider it very important to know that because they're just going to announce it anyway. So you're not cluttering his head with it. И он, Джананивас ответил нет, и преданный, который спрашивал, подумал, ну это хорошо, он может сказать, что он чего-то не знает. И тут на самом деле два момента, что у него нет проблемы сказать, что он чего-то не знает, и потом он добавил, что наверняка они объявят об этом в храме. То есть он не забивал свою голову какой-то информацией, которая и так в нужное время станет доступной. Chaitanya Mahaprabhu was living a household life, and there was no indication that in the future he would accept the sannyas order. But by asking Tapan Mishra to go to Varanasi indicated that in the future he would accept sannyas and that he would teach Sanatana Goswami. Tapan Mishra would take advantage of that opportunity to learn the object of life and the real process of attaining it. Когда Тапан Мишра повстречал Чайтанью Махапрабху, тот вел семейную жизнь, и ничто не предвещало, что в будущем он примет саньясу. Однако, велев Тапан Мишре отправиться в Варанаси, Господь тем самым указал на то, что в будущем примет саньясу. Когда в статусе саньяси он будет давать наставления Санатане Госвами, Тапан Мишра получит возможность узнать о цели жизни и об истинном пути, ведущем к ее достижению. Tapan Mishra had no idea and he couldn't understand why he wants me to go to Varanasi, the Mayavadi headquarters. А поначалу Тапан Мишра, он недоумевал, почему Господь хочет отправить его в Варанаси, что является центральным местом всех Майявади. But he moved there with his family, took the order. Но он перебрался туда со своей семьей, принял это наставление. Emata Bangara Lokara Kaila Mahahita Nama Diya Bhakta Kaila Padana Pandita. In this way, Chaitanya Mahaprabhu contributed the greatest benefit to the people of East Bengal by initiating them into Harinam and chanting the Hare Krishna Maha Mantra and making them learned scholars by educating them.
Так все Чайтанья Махапрабху одарил людей Восточной Бенгалии величайшим благом, посвятив их в Харинаму и своими наставлениями превратив их в ученых людей. Following in the footsteps of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Krishna conscious movement is distributing the Hare Krishna mantra and inducing people all over the world to chant. We are giving people an immense treasury of transcendental literature translated into all the important languages of the world. And by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, this literature is selling profusely and people are chanting the Hare Krishna Maha Mantra with great delight. This is the preaching process of the Chaitanya cult. Since the Lord wanted this cult preached all over the world, the International Society for Krishna Consciousness is acting in a humble way so that the vision of Chaitanya Mahaprabhu may be fulfilled all over the world, especially in the Western countries. Следуя примеру Господа Чайтаньи Махапрабху, движение сознания Кришны распространяет маха-мантру Харе Кришна и побуждает людей всего мира повторять ее. Мы даем людям огромное сокровище трансцендентных книг, переводя их на все основные языки мира. По милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху эти книги успешно раскупаются, и многие люди начинают повторять мантру, маха-мантру Харе Кришна, испытывая от этого огромную радость. В этом суть проповеди религии Чайтаньи. Господь хотел, чтобы его учение распространилось по всему миру, и потому Международное общество сознания Кришны смиренно прилагает усилия, чтобы пророчество Шри Чайтаньи Махапрабху сбылось, и его религия распространилась во всем мире, особенно в странах Запада. Emata Bange Prabhu Kare Nana Lila Eta Nava Dvipe Lakshmi Virahe Duki Haila. Because the Lord was engaged in various ways in preaching work in East Bengal, his wife, Lakshmi Devi, was very unhappy at home in separation from her husband. Когда Господь проповедовал в Восточной Бенгалии, его жена Лакшми Деви горевала дома, тоскуя в разлуке с ним. Prabhuda Viraha Sarpa Lakshmire Damshila Viraha Sarpa Vishe Tanra Paraloka Haila. The snake of separation bit Lakshmi Devi, and its poison caused her death. Thus she passed to the next world. She went back home, back to Godhead. Змея разлуки ужалила Лакшми Деви, и яд этой змеи привел ее к смерти. Так она вернулась домой к Богу. It's stated in Bhagavad Gita 8.6, Yam yam vapi smaram bhavet tajat yanti kalevaram. One's practice in thinking throughout his entire life determines the quality of his thoughts at death. Thus at death, one obtains a suitable body according to this principle. Lakshmi Devi, the goddess of fortune from Vaikuntha, who was absorbed in thought of the Lord in separation from him, certainly went back home to the Vaikuntha Loka after death. В Бхагавад-гите 8.6 говорится, то, о чем человек привык думать на протяжении своей жизни, определяет содержание его мыслей в момент смерти. Соответственно, то, какое тело он впоследствии обретет, исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что Лакшми Деви, богиня процветания, пришедшая с Вайкунтхи, все мысли которой в разлуке с Господом были сосредоточены на нем, после смерти вернулась домой на Вайкунтха-локу. Untitled Prabhu Yate Antaryami Deshere Aila Prabhu Sachi Dukkha Jane. Chaitanya Mahaprabhu knew about the disappearance of Lakshmi Devi because Solace's mother, Sachi Devi, who was greatly unhappy about the death of her daughter-in-law.
Поскольку Господь Чайтанья — это сама Параматма, он не знал о смерти Лакшми-деви, и чтобы утешить свою мать Сачи-деви, сильно скорбевшего по умершей невестке, он вернулся домой. Adi-lila Prabhu Bahu Lana Dana Jana Tattva Gyane Kaila Sachira Dukkha Vimochana. When the Lord returned home, bringing with him great wealth and many followers, he spoke to Sachi Devi about transcendental knowledge to relieve her of the grief she was suffering. Когда Господь вернулся домой с большим состоянием, окруженный множеством последователей, он, чтобы утешить скорбевшую Сачи-деви, открыл ей духовное знание. Dehinosmin yata dehe komaram yovanam jara tata dehantara praptir tiras tatranamuyate. As the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. These verses from the Bhagavad Gita or any other Vedic literature give valuable instructions on the occasion of someone's passing away. В Бхагавад-гите 2.13 сказано: воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело трезвомыслящего человека. Такая перемена не смущает. Подобные стихи из Бхагавад-гиты любого другого ведического писания содержат ценные наставления, обращенные тем, кто горюет о смерти ближнего. By discussing such instructions from the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, a sober man can certainly understand that the soul never dies, but rather passes from one body to another. This is called transmigration of the soul. The soul comes into this material world and creates bodily relationships with the father, mother, sisters, brothers, wife, and children. But all these relationships pertain to the body, not the soul. Therefore, as described in Bhagavad Gita, Dhiras Tatra Namuyati, one who is sober is not disturbed by such changes. Within the material world, such instructions are called Tattva Kata, the real truth. Подобные стихи из Бхагавад-гиты любого другого ведического произведения содержат ценные наставления. Размышляя над такими наставлениями Бхагавад-гиты или Шримад Бхагаватам, разумный человек может без труда понять, что душа никогда не умирает, а только переходит из одного тела в другое. Это называется переселение души. Душа появляется на свет в материальном мире и связывает себя телесными узами с отцом, матерью, сестрами, братьями, женой и детьми. Но все эти родственные связи имеют отношение не к душе, а только к телу. Поэтому в Бхагавад-гите говорится: разумного человека не беспокоят все эти внешние перемены в материальном мире. Наставление на эту тему именуется татва-катхой или словом истины. Shishya Gana Lana Puna Vijadaha Vilasa Jidya Bale Sabajini Odat Ya Prakasha. After coming back from East Bengal, the Lord Chaitanya Mahaprabhu again began educating others. By the strength of his education, he conquered everyone, and thus he was greatly proud. Вернувшись из Восточной Бенгалии, Чайтанья Махапрабху снова стал учить. Благодаря своей образованности он мог победить любого и очень этим гордился.
Tabe Vishnupriya Thakuranira Purinaya Tabe na Kodila Prabhu Digvijaya Jaya. Lord Chaitanya married Vishnupriya, the goddess of fortune, and thereafter he conquered a champion of learning named Keshav Kashmiri. Вскоре после этого Господь женился на богине процветания Вишну-прии и затем одержал победу над непревзойденным знатоком писаний Кешавой Кашмири. In the modern day, there are many champions in sports. In bygone days, there were learned scholars in India who were champions in learning. One such person was Keshav Kashmiri, who came from the state of Kashmir. He traveled all over India and at last came to Navadvip to challenge the learned scholars there. Unfortunately, he could not conquer the learned scholars in Navadvip, for he was defeated by the boy scholar Chaitanya Mahaprabhu. Later, he understood that Chaitanya Mahaprabhu is none other than the Supreme Personality of Godhead. Thus, he surrendered to him and later became a pure Vaishnava in the Nimbarka Sampradaya. Комментарий: подобно тому, как в наши дни существуют многочисленные чемпионы в разных видах спорта, в Древней Индии было много ученых людей, которые соревновались между собой в учености. Кешава Кашмири из Кашмира был одним из таких людей. Он путешествовал по всей Индии и, наконец, пришел в Навадвипу, чтобы бросить вызов местным пандитам. Но в Навадвипе победа ускользнула от него, поскольку ему нанес поражение юный пандит Чайтанья Махапрабху. Позже Кешава Кашмири понял, что Чайтанья Махапрабху – это сам Верховный Господь. Он предался Господу и впоследствии стал чистым вайшнавом в Сампрадае Нимбарки. Перу Кешава Кашмири принадлежит книга Каусубха Праба, комментарий на Париджата Башью и комментарий к Веданта Сутре, которому следует члены Нимбарка Сампрадаи. He wrote Kaustuba Prabha, a commentary on Vedanta of the Nimbarka Sampradaya, which is known as the Parijata Bhashya. The Bhakti Ratnakara mentions Keshava Kapiri and lists his predecessors in the succession of Nimbarka: Srinivasacharya, Vishwacharya, Purushottam, Vilas, Swarup, Madhava, Balabhadra, Padma, Shama, Gopala, Kripa, Devacharya, Sundara Bhatt, Padmanabha, Upendra, Ramchandra, Vaman, Krishna, Padmakara, Shravana, Bodhi, Madhava, Shama, and Gopal, Balabhadra, Gopinath, Keshava, Gokula, and Keshav Kashmiri. It's stated in the Bhakti Ratnakara that Keshav Kashmiri was a favorite devotee of Mother Saraswati, the goddess of learning. Кешава Кашмири упомянут в Бхакти Ратнакаре, где также приводятся имена его предшественников в ученической преемственности Нимбарка Сампрадаи. И тут перечислены имена, которые вы прочитал уже Махарадж. В Бхакти Ратнакаре сказано, что Кешава Кашмири был любимцем богини знания Сарасвати. Благодаря ее покровительству он пользовался огромным авторитетом и считался самым образованным членом страны, покорившим все 4 стороны света, поэтому он носил титул Дигвиджай, что значит тот, кто победил все стороны света. Он происходил из почтенной браманской семьи, жившей в Кашмире. Впоследствии, по указанию Чайтаньи Махапрабху, Кешава Кашмири отказался от погони за титулами, ставшей его профессией, и сделался великим преданным. Он присоединился к Нимбарка Сампрадае, одной из 4 вайшнавских школ, принадлежащих к ведической культуре. By her grace, he was an extremely influential scholar, and he was the greatest champion among all the scholars in the 4 corners of the country. Therefore, he got the title Digvijay, which means one who has conquered everyone in all directions. He belonged to a very respectable Brahmin family of Kashmir. Later, by the order of Chaitanya Mahaprabhu, he gave up the profession of winning championships and became a great devotee. He joined the Nimbarka Sampradaya, one of the Vaishnava communities of the Vedic culture.
I read already. You read it? Yeah. Okay. Anyway, that's interesting that, he surrendered to Lord Chaitanya and joined the Nimbarka. Yeah, it's interesting. Это интересно, что хоть он и был побежден Господом Чайтаньей, при этом он присоединился к Нимбарка Сампрадая. So we shouldn't be worried that people are if they're in bona fide sampradayas, they don't have to be in the ISKCON only. Поэтому нам не надо переживать, если люди находятся в одной из других авторитетных сампрадай, потому что они тоже авторитетны, это не только через ISKCON, все должны But it's присоединиться tricky. и прийти. If someone Но is это in очень... ISKCON and then they leave and they join another one and talk that ISKCON's no good, then that's different. Then Но they're есть not. один... Okay, almost finished. Есть один тонкий момент, что если человек уже находится в какой-то сампрадае, например, если человек уже находится в ISKCOне и следует ISKCOну, и если, будучи уже в ISKCOне, он уходит и вступает в другую сампрадаю, рассказывает, что ISKCON это не очень хорошо, то это уже совсем другая вещь. I was listening to Kavicandra today. He was talking about ISKCON and compared to like Vrindavan. Vrindavan, I think it's better now, but it's very hard not to notice all the dirt and the pigs and the garbage in the street and the noise. И когда Бхакавана Махарадж, он приводит сравнение со Вриндаваном. И сейчас, конечно, это улучшилось, но, например, даже сейчас тяжело, будучи во Вриндаване, не обратить внимание на грязь, которая есть, на свиней, на шум. Although that's all illusory, but the same thing, ISKCON. ISKCON has many different layers also. Но все вот эти вещи, как грязь и так далее, это все иллюзорные вещи. И то же самое ISKCON. У ISKCON есть много разных покровов и уровней. We have pure love of Godhead. We have, Prabhupada, Lord Chaitanya, direct connection. У нас есть чистая преданность, чистая любовь к Богу. У нас есть Прабхупада, у нас есть Господь Чайтанья, Его наставления, у нас есть прямая связь с Господом. We also have corruption and ambitious leaders and wife abuse and all kinds of things. И в то же время у нас есть коррупция, у нас есть все чрезмерно амбициозные лидеры, и есть насилие над женами. But those things are on the surface. They're not the real thing. И это вещи на поверхности, но это не является сутью и настоящим смыслом этого движения. The real thing is this Gaur Katha, Krishna Katha that Prabhupada's given us. And the holy name, the Sankirtan. And stress here so much the spreading of Sankirtan. А истинной вещью является Гора Катха, Кришна Катха, является святое имя, то, что давал Прабхупада. И особенно он делал ударение на движение Санкиртаны, на распространение этих вещей. Vrindavandasaiha kariyachena vistara sputa nahi kare dosha gunara vichara. Vrindavandas Thakur has previously elaborated, described this. That which is clear need not be scrutinized for good qualities and faults. Вриндаван Дас Такур уже все это подробно описал. Не следует рассуждать о достоинствах и недостатках того, что изложено ясно и понятно. Say amsa Caitanya kari namaskara ya shuni digvajai kaila apana dikara. Offering my obeisances to Srila Vrindavan Das Thakur, I shall try to describe the portion of the Lord's analysis, which when he heard it,
made the Digvijay feel himself condemned. Отдав дань почтения Шрили Вриндаван Дас Такуру, я постараюсь изложить здесь только сделанный Господом разбор стихов Дигвиджаи, из-за которого тот почувствовал себя униженным. Joichnavati Ratri Prabhu Shishya Gana Sange Vasiyachin Ganga Tire Vijaraha Prasange. Once on the full moon night, the Lord was sitting on the bank of the Ganges with his many disciples and discussing literary topics. Однажды вечером в день полнолуния Господь сидел вместе со своими многочисленными учениками на берегу Ганги и говорил на темы, связанные с литературой. So I'm going to stop there because this is quite a long and, deep pastime, a lot of details. Я остановлюсь тут, потому что мы стоим у порога начала очень глубокой и с наличием больших нюансов лилы, и не хочется сейчас в нее начинать. Do it tomorrow, or we can cover it, concentrate on it. И поэтому мы ее начнем завтра в надежде, что мы сможем на ней сосредоточиться. Well, we ended up with a big group today. Yeah, I did monitoring on when people joined, and I saw that only 2 people joined after the 8 o'clock. All other people joined before. Okay, well, welcome everybody. There's Lesha, and I don't know this one Russian one. Otherwise, it's our regulars, but Krishna Priya is a regular now. And there's Rick jumping around. Okay, everybody, thank you very much. Spasiba. Gurudev, can I ask Harinam question? Sankirtan ki jai. Today is Thursday. Yeah. Question. I wanted to ask about the last thing that you spoke. I will say it first in Russian. Я хочу спросить вопрос о последнем моменте, который Махарадж говорил, что вот это сравнение Вриндавана и Искона. И я хотела поинтересоваться, насколько важно бороться с этими поверхностными слоями, потому что есть преданные, которые борются за справедливость. И просто вот интересно, что Махарадж думает, как он это видит. So my question is regarding the last example that you gave in regarding of Vrindavan and ISKCON, and that ISKCON has different layers, that the external things and the core things. So I wanted to ask your opinion that, there are several devotees that trying to fight these external layers, the controversies and the, different external problems that ISKCON having. There are many devotees that trying to fight it. So should we like dedicate a lot of our time in fighting these things, or should we like just concentrate on the core and ignore it? What is your opinion about this? Well, we have to deal with these things, but the point is not to get thinking that this is Krishna consciousness. That's just we're in the material world, but like the real thing, we have to. The main focus is on the substance, on the Krishna and the holy name and the soul. But we have to have people. People can't hear and chant properly if they're sick or having all kinds of legal problems or so many things. Somebody has to help them. И, конечно, так как мы находимся в материальной реальности, это Кали-юга, то нам надо иметь дело с этими поверхностными вещами и проблемами, но суть заключается в том, что мы не должны думать, что эти проблемы являются сознанием Кришны, потому что это не является сознанием Кришны. Нам не нужно путать эти вещи. Что сознание Кришны это то, на чем нам надо сохранять свою концентрацию, на святом имени, на душе, санкиртане.
но при этом мы знаем, что если человек болен, или у него есть какая-то проблема, или судебная тяжба, или еще что-то, то ему будет сложнее это делать, поэтому ему нужна в этом помощь. So it's like Kurma Rupa Prabhu, he became frustrated, he couldn't help all the cows, you know, he can only help a small number of them. И как, например, Курма-рупа Прабху, он чувствовал некое разочарование, потому что он не мог помочь всем коровам, которым он хотел. Он мог помочь только определенному количеству коров. But, you know, it's good to help them, but if we forget about that Krishna, Vrindavan is the land of Krishna, and we're just trying to clean up the garbage in the street, you know, it's a never-ending process, because cleaning up everybody's mind is the way to change everything. That's a challenge. И вызов, он заключается в том, что если мы думаем, что если мы забываем, что мы находимся во Вриндаване, и мы просто хотим сделать какое-то служение, убрать какую-то часть мусора, если мы забываем об этой сути, то этот процесс будет бесконечный, вот эта попытка очистить все. Потому что истинный вызов — это очистить не весь этот мусор на улице, а очищать мусор в сознании, который находится у людей. Okay. So we have to help, you know, like we know there's families that are disrupted. Somebody has to help them on that level also. But the point of doing it is to make it possible for them then to experience the real thing, you know, the nectar of the holy name and everything. И, конечно, мы знаем, все знаем, что есть, например, проблематичные семьи, которым нужна какая-то помощь и поддержка, но нам надо помнить, что суть всей этой помощи, суть всей этой поддержки заключается лишь в том, чтобы такая семья могла в конце концов соприкоснуться с реальной, настоящей вещью, с нектаром святого имени и сутью сознания Кришны. I hope that helps. Yeah, very much. Thank you very much. I'll give you the link to Kadamba's talk. He actually did like a seminar on that a long time ago when there was there was a lot of disruption and the three different levels of the institution, you know. All right. Thank you very much. Spasiba. Lily. Who is this one that's in Russian? It looks like an X-E-H-R. Zhenya. Xenia. Okay. Thank you for coming, Xenia. Come again. Спасибо, что ты присоединилась сегодня, Женя. Приходи еще раз, говорит Махарадж. Харе Кришна, преданные, спасибо всем большое. Всем спасибо, всем поклоны, хорошего дня, Харе Кришна.